Dann mal gucken, was es denn hier bei dem Extra-Content alles so gibt. Ich weiß auf jeden Fall, das Lochende habe ich schon. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra-deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Stimmt, das sind scheinbar mehrere Enden, die ich schon bereits gemacht habe, wenn ich das richtig sehe. Wobei das nicht wirklich Enden sind eigentlich. Also der Sprungkreis, gut, der Gedächtnispalast oder nee, der Erinnerungspalast, genau. Gut, da kann man sagen, da hast du vielleicht irgendwie ein Ende. Und dann natürlich das Loch. Das Loch ist strange. Sehr strange. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Here we are. Go on, try out some of the new features. Okay, wo gehen wir denn hin? Falls man sich wundert, ich bin in dem Vorbereich schon drin gewesen. Ich bin da auf jeden Fall schon hingegangen und keine Ahnung, wo das jetzt gewesen war, aber irgendwo war ein Loch. Ich weiß nicht, wo das gewesen ist. Irgendwo war ein Loch und da war ich auch schon. Eine Sekunde dachte ich, warum zum Geier ist hier so ein Banksy-Bild? Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Potential. Nett, dass man eine Art Karte hier hat. Free Achievement, was? Ach, da geht's zum unendlichen Loch. Okay. Epilog? Wo bin ich überhaupt? Ach so, diese Karte ist an der Stelle hier. Oh, okay. Was ist hinter mir? Wenn ich wüsste, wo genau hinter mir eigentlich ist. Collectibles. Ach so. Okay. Ja, sie steht ja groß da, ne? Free, new and easy achievement. I can't believe it's that simple. Das könntest du sein. Ich hab so ein bisschen gleich das Gefühl, dass mir irgendjemand mit einem Baseballschläger oder irgendwas auf den Kopf kloppt und am Ende mir plötzlich eine Niere fehlt. It just works. Pull the lever. Here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. What the f... Warum so ein Gerät? Okay.
Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Echt jetzt? Echt jetzt? Was ein Scam. Aber warte mal. Haben nicht Leute diese Errungenschaft bekommen? Ja, Testerrungenschaft. Bitte ignorieren. Beschreibung der Texterrungenschaft. Bitte Text ergänzen. 22,6% haben den Erfolg. Also funktioniert das doch irgendwie. Ich will mal Erfolg! Pull me. Okay, warte mal. Hätte sein können, dass ich andersrum ziehen müsste, irgendwie. Was ein Scam. Jetzt kommt der Typ mit dem Baseballschläger um die Ecke. Was ist das denn da für ein Ding? Eine Telefonzelle? Aus England oder was? Huch, irgendwas. Huch. Ich habe einen Bug gefunden. Oder ist das ein Feature? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht bei einem anderen Durchgang? What else? What other exhibits haven't we Vielleicht. seen yet? Ach, da ist noch so ein Ding. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's a... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle? Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Na toll. Kaputt gemacht. Noch nicht benutzt und schon kaputt. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Was ist das denn hier für eine Wand? Okay. 1 von 6. Okay, die Funzel ist aus. Kommt die Musik her? God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Nicht unbedingt, aber okay, wenn du meinst. Lass mich raten. Sind die jetzt überall irgendwo am Rumfliegen oder wieder was? Gibt's hier wirklich 6 Collectibles? Oder das ist einfach nur Fake?
Steht da? That's new. Ah, was? Okay. Ein Loch in der Wand. Einstellungen Weltmeister, was? Was für Einstellungen? Die Einstellung oder was? Ja, hier, okay, warte mal. Machen wir eben das, dann das. 3. So, das. Aus, an. Mal eben komplett durchgehen. Aus. Oh. An. Aus, an. Auf was war das? Okay, auf das da, glaube ich. Runter, hoch. Fadenkreuz. What? Ego-Shooter? Second-Person-Shooter? Plasmagewehr. Joes Favorit. Spiel des Spiels. Fenster. Einfach Maus. Oh. Okay. Fadenkreuz Transparenz. Oh, shit. Okay, ich will nur mal kurz gucken, wie sieht das aus? Hey Streamer, deine Maus ist im Bild. Ach echt? Weiß ich nicht. Ich sehe die nicht. Wo siehst du die denn? Ich sehe keine Maus. Nee. Ich sehe keine Maus, du. Nee. Hast glaube ich, was auf den Augen. Runter, hoch. Okay. Einstellungsweltmeister. Ich habe einen Erfolg bekommen. Passt im Einstellungsmenü alle Regler auf alle verfügbaren Werte an. Achso, einfach nur die Regler hier. Okay, das hat was bewirkt. Nice. Ohne Momente. Irgendwas ist hier gerade ein bisschen komisch. Kann vielleicht nur wieder OBS sein. Das Bild ist ganz normal flüssig, ne? Oder? Ja, doch, jetzt wirkt es wieder ganz normal. Ich glaube, weißt du, das ist so verwirrend. Du guckst nach links und auf einmal denkst dir so, oh, warum ist die Framerate auf einmal so eigenartig? Und dann guckst du in dein Spiel rein und siehst alles normal. Also muss ja dann irgendwie an OBS liegen, dass es einfach nur optisch I can ist. see you've gotten the Settings World Champion Achievement. Well done. You've experienced every setting, traveled to all corners of the settings menu. There's nothing you haven't seen. So, just for you, in the Stanley Parable 2, I'm including an entirely new setting, something called bumpscosity. What exactly is bumpscosity? Well, I haven't quite figured that part out yet, but I just know that you'll be able to adjust it on some sort of slider, and that it'll be available from the settings menu. We'll sort the rest of the details out later. I hope you're looking forward to trying out every level of bumpscosity in the Stanley Parable 2. Volksjonsstreuung? What? You're the champion of setting all the sliders to all the possible numbers. Please enjoy this room. This is your room. It was made just for you. It is my room. It was made for me. Just like the whole. Kann ich das haben? Was ist denn eigentlich da drauf?
I will never set the settings slider. Settings? Slider, denke ich mir mal. Sliders to every possible setting. Aha. Okay, passende Reaktion, wo man sich denkt so, what the fuck, ist jetzt wirklich jemand den Kram am machen? Okay. Gibt's wirklich diese Einstellung? Passt die Bolxion-Streuung an, was? Das ist, glaube ich, einfach nur random Bullshit, oder? Das ist ja merkwürdig. Normaler Klang? Echo. Du hast hier ein Echo auf einmal drin. Oh. Ich kann klippen? Nicht klippen. Ich kann klettern? Ich kann die Trophäe als Toilette benutzen. Ja, ich glaube, das ist einfach nur irgend so ein Bullshit-Ding, was nichts bewirkt. Hat er ja, glaube ich, auch gesagt, ne? Was er genau macht, keine Ahnung, aber du wirst es ja toll finden, jede einzelne Einstellung auszuprobieren. Ah, okay, ja gut, dann Bolxion, Steuerung to the max, wa? Ohne diese Steuerung würde ich das jetzt nicht so toll hier haben. What the? Sind das da oben Pfade? Epilog. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, yes, it will go at the end of the, well, we'll figure that out later. Schöner Epilog. Gibt's hier noch mehr Collectibles? Ja, wo? Oh, goodness, Stanley, this is fairly awkward. I hate to do this, but before you leave, you really should go to the bucket exhibit. You see, there's a surprise I was going to spring on you later, and it involves the bucket. And I really do hate to break the illusion, but it's important that you go see the bucket, okay? All right, I'll get out of your hair now. Okay. Dann hole ich deinen ach so tollen Eimer. Was ist daran so toll? Weil du ihn nicht nur als Putzeimer verwenden kannst, sondern auch als Toilette, also Multifunktionseimer. Jedenfalls kannst du den sogar als Helm verwenden. Notfalls als Waffe. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game.
It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable too. Ich hab einen Eimer. What? Okay, das ist das erste Item, was ich mal wirklich durch die Gegend schleppen kann. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Ja, was mache ich mit dem Ding? Tue ich jetzt quasi mit dem Teil quasi die Enden ablaufen und Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get Well Someday it is. okay. Dann dürfte ich jetzt in der Cutscene dann wahrscheinlich hier diese Luftballons plötzlich sehen. Maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision. We're moving on. Okay, dann ich glaub, das Beste, was ich machen könnte, wäre gerade einfach mal dahin gehen und zu gucken, ob jetzt irgendwas anders ist, weil ich einen Eimer mit mir herumschleppe. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top and we can continue onward. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Heißt das jetzt quasi wirklich? Ich weiß ja nicht, ob ich den Eimer noch im Laufe der Zeit dann haben werde. Aber heißt das gerade eventuell wirklich, weil du jetzt einen Eimer hast, sind Dinge ein bisschen anders bei den Enden? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Hi. Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem.
Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the whole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Great. Now, Oh, I'm just... very... Oh, for heaven... You see, I was right. The problem is you. The problem is that Ich you weiß, like dass ich ein holes too Problem bin. much. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there, goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent... Vor allen Dingen, was ist mit den Collectibles? Fliegen die irgendwo rum? Im gesamten Spiel? Oder nur in dem Bereich hier? Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the whole, you can hit the teleport Von dem neuen Content. and come join me up above. Had enough? I'm positively thrilled. Nope. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the whole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the whole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Doch, ich kann es dir erklären, was hier genau passiert. Irgendwelche Bauarbeiter haben ein bisschen zu viel Beton und kippen das jedes Mal hier rein, wenn ich hier mich resetten will. Well, there it is. Siehste? The shame of my lie has come to haunt me. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Is the, teleport button not working? You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the whole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the whole have a wonderful rest of eternity together. Endlich wieder allein. Jetzt probiere ich mal ein bisschen mehr aus. Und hab da die Weitansicht. Nicht Weitansicht, die Fernansicht meine ich. Mein Eimer liegt auf dem Boden, was? Naja, da haben wir die Musik. My head's stronger. Now you're no longer using up the space of mine. My
Ob man das hören könnte, wenn man das rückwärts abspielen lässt? Ah. What the? Kaputt. Ja, okay, mal eben hier. Claymation. Ist doch nicht so ein Spiel, wie das so in der Art heißt? Stanley? 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 Hi. Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodlepip. Ja, kannst du gern machen, kannst du gern machen. Aber ich bin erstmal beschäftigt hier wieder mit meinem Loch. Ja. Ein Loch. Ah. Meinen Eimer habe ich immer noch. Aber dem Ende hat sich da irgendwie nichts geändert. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Funktioniert eventuell jetzt aber das Achievement-Dinge da hinten? Oder haben wir ein weiteres Sammelobjekt? Nö. Da ist eine Wand. Okay, dann vermute ich mal, dass die Dinger im Spiel verteilt sind. Geht immer noch nicht. Okay. Okay, gut, dann... Kann ich von hier aus wieder zum Hauptspiel? Ah ja, hier, da ist der Ausgang irgendwo, ne? Nee, das Dingensbums, Weltmeistergedöns. Da ist der Ausgang.